ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರಶ್ಮಿರಾಜ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡತಿ ಫ್ರಮ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗುಹೆಗಳು ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಆಗಿರ್ತಾವೋ ನೋಡ್ರಿ. ಸೇಂಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ಮೆರಮಿಕ್ ಕೆವೆರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಹೆಸರು. Here as it made its way through Gans Hill, Missouri. Now this is often cited instead of lead. 902 pounds, too small. So what this one does... ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗದಿರಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮದಿರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮೆರಮಿಕ್ ಕೆವೆರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಿಜೂರಿ ಒಳಗಿರೋದು ಒಂದು ಕೇವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ರಿ ಹೆಂಗದ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದು ಬರೀ ಮೆರಮಿಕ್ ಕೆವೆರಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡು ಅದ, ಮತ್ತು ಸೊ ಬೋಟಿಂಗ್ ಅದ, ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಅದ. ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಡೇ ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಕೆವೆರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಈ ಸೈಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವ. ಕೆವೆರಿಯನ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಐತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ರಿ. Instead of swinging back and forth over the course of a day and showing you the rotation of the earth, this one instead swings back and forth much like this for right about an hour, and then it stops and it shows you nothing. But folks, it does happen to be the only one in the entire world which doesn't even work, making it unique, so we've kept it around. And if y'all will follow me, in 1874, they were part of a payroll shipment destined for the Denver, Missouri mining company. However, folks, this shipment never arrived, and here as it made its way through Gans Hill, Missouri. Now, this is often cited. ನೀರು ಡ್ರಿಪ್ ಆಗಂಗಾಯ್ತು. ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದ ನೀರು ಕಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ. ನೀರಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಳ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡ್ರಿ ಆಳ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಇಷ್ಟೇ ನೀರಿರೋದು. ಹೌದು ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್. Yeah, magnesium is the one that's in fire starters that burns really well. Manganese, black onyx, such as gemstone. You'll find these pretty big ones in this cave. But you're doing mining, right? They're not taking... No mining has been done here since 1933. Since 1933. System. It's called a flowstone formation, formed by a slowly petrifying waterfall over the course of 77 million years. 70 feet tall, 60 feet wide, and 36 feet thick at its thickest point. It includes some natural features such as a backstage area for the crew to get ready. Once they're ready, folks, parting of the curtains for the crew to come out and put on a show. During the show, a 12-feet deep sunken orchestra pit right out front for the band to play a tune. Unfortunately, they could not be here today. They had another concert. For those overflowing nights, there's a nosebleed section right up top above y'all, and to pull it all together, over on your left is a crystal chandelier and then stalactites. Now, folks, for your picture taking and viewing pleasure, 50,000 lumens of stage lights.
Now this here is the one and only time the formation's going to be this well lit up, so if y'all want some pretty pictures, you might want to take them now. Otherwise, the show begins automatically on a timer here in about 40 seconds, and I don't have any way. ಫೀಲ್ ಫುಲ್ ಕೇವ್. ಹೋಪ್ ಈ ಕೆವೇರಿಯನ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಟಿಲ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡತಿ ಫ್ರಮ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಟಿಲ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.